जॅकोबियनचे एक्झाम्पल्समध्ये आपण पहिलं एक्झाम्पल बघू. यू इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 2y अँड व्ही इक्वल टू एक्स प्लस वाय. देन फाइंड द जॅकोबियन ऑफ यू व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय. काय करू? गिवन यू इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 2y अँड व्ही इक्वल टू एक्स प्लस वाय. कॉल दिस ॲज 1 अँड दिस ॲज अ सेकंड. वी नो आपल्याला काय करायचं? जॅकोबियन ऑफ यू व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय झेड. जॅकोबियन ऑफ यू व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय म्हणजे काय असेल? इज द डिटर्मिनंट ऑफ पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू with respect to x and with respect to y. In the second row, partial derivative of v with respect to x and y. Call this as a star. Now partially differentiating 1 with respect to x, keeping y as a constant. काय मिळेल आपल्याला? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द 2x and डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x is the 0. That is the dA by u by dA by x is the 2x. Then next, partially differentiating 1 with respect to y, keeping x as a constant. Now taking x as a constant, partial derivative of u with respect to now y. Derivative of x square with respect to y is 0 and derivative of 2y is the minus 2. That is the dA by u by dA by y is the minus 2. Partially differentiating 2 with respect to x, keeping y as a constant. काय मिळेल आपल्याला? पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 अँड वायचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0. देन वी गेट dA by v by dA by x. In the next, partially differentiating at the last, partial differentiating 2 with respect to y, keeping x as a constant. dA by v by dA by y. v किती आहे? x प्लस वाय. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय 0 and वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय इज द 1. Thus we get 4 partial derivatives, and using all these partial derivatives, using all above partial derivatives in equation star, we get that is the Jacobian of uv with respect to xy. Partial derivative of u with respect to x is the 2x. Partial derivative of u with respect to y is the minus 2. Partial derivative of x is the 1 and partial derivative of u with respect to y is the 1. Then at 2x, taking the expanding this determinant, we have to take cross product. 2x into 1 is the 2x and 1 into minus 2 minus 2, that is the 2x plus 2. That is the Jacobian of uv with respect to xy. That is our first example. Now see the second example. काय आहे बघू आपण? यू किती आहे? एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर आणि व्ही किती आहे? एक्स वाय. देन फाइंड द जॅकोबियन ऑफ यू व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय. वी नो काय? जॅकोबियन ऑफ यू व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय
is the determinant partial derivative of u with respect to x with respect to y. In the next row, partial derivative of v with respect to x and with respect to y. Call this as a star. Given u equal to x square minus y square and v equal to xy. Call this as a 1 and this as a 2. Partially differentiating 1 with respect to x, keeping y as a constant, dabba u by dabba x, xचा डेरिव्हेटिव्ह टू एक्स, वायचा 0. आणि partially differentiating 1 with respect to y, keeping x as a constant, काय असेल, dabba u by dabba y is the x square 0 minus 2y. Partially differentiating 2. Partially differentiating 2 with respect to x, keeping y as a constant. काय मिळेल आपल्याला, dabba y by dabba u by dabba x, dabba phi by x, phi xy, xचा डेरिव्हेटिव्ह 1 and y as it is a constant. Dabba phi by dabba x is the y. And the last, partially differentiating 2 with respect to y, keeping x as a constant. Now we get partial derivative of v with respect to y. Phi is the xy means with respect to y, x is a constant, derivative of y with respect to y is the 1, simply x. Now equation star becomes, star is the Jacobian of uv with respect to xy, and here is the partial derivative of u with respect to x is the 2x, partial derivative of u with respect to y is the 2y, partial derivative of u with respect to x is the y, and partial derivative of u with respect to y is the x. Now expand this determinant, take the cross product, 2x square minus 2y square, that is the 2x square plus 2y square, that is 2 into bracket x square plus y square is the Jacobian of uv with respect to xy. ठीक है.